So person kasa kire Nyankopon a na wa ka gunframem. Na me bon pay the for Jesus on the real fear. Because Jesus the real fear de bebre. New Testament the real fear de. Jesus. And Jesus is limited. Or you limited being. Luke chapter 18 verse 18. Luke 18:18. Sabe Jesus but just on the correct. And to come on correct and find him. Luke 18:18. Luke 18:18. And your book no Christian should be angry with me. Because the last debate some Christians were not happy with the way or attack the personality of Jesus. When you need near fine, but to use words me mpesa be ko say etwa ma apologize about okay so I'm say debate here Emma the other end started personal attack in the panty ma apologize but okay now Luke 18:18. Luke chapter 18 verse 18 na openi bi bisan say openi bi ebisa Jesus say o chechefo pa e dey na menye Jesus o ye papa o e dey na menye na menye dankwa na me Jesus na me menya dankwa na Yesu esin say na Jesus say papa ne friend papa no o ka kira branch ne say eh aden na friend papa aden na wo friend me papa obia enye papa obia nya papa aje obako woni Onyankopon oni Nyankopon kan brofo nam say e Christopher do mo ntitwi kan brofo na we we are no another key questions we are Luke 18:18. Luke 18:18. A Jewish leader asked Jesus. A Jewish leader or the respect to my branch or something. A Jewish leader asked Jesus, Good teacher. Good teacher. What must I do? What must I do To receive eternal life. To receive eternal life. Why do you call me good? Why do you call me good? Jesus asked him. Jesus asked him. No one is good. No one is good. Except God alone. Except God alone. Yeah. But I'm Jesus, so I correct and I'm correct. Good morning, good morning, good morning. On Sesania sometimes media so for be who yaw. So I say, Mamma watch a crown, I'm sure me time. Me do who ya what I say. Say, young can Luke chapter 18, verse 80 years, Obi will say yes to say. In your dynamite, men are down, can I yes to say, no busan and chair papa. Into yes to no and no correct. Abraham, Omo do what you know, small. If you're the one to Bible, Christopher, you are talking for now, ban, and I'm going up when we edit the science will be in. Wow, should be a tea, and I may money so ye say. Yesu Christo, and I show and I come. Only Yankopo bow. A Yankopo to me a bayan who say Yankopo. A Yankopon and to me, I buy a yen who say Yankopo. Our own person, the papa who saw you Yankopon. Muntier, and to buy a 1 hour ye, you want to show me in the pack of crib, one under banner pa. But a man when you were young from so in Yankopon. It will be a woman you want. What refer when you could see a janiso. A woman was no one in Yankopon and Ekasa. It is a Muslim Yankopon on the moody Nechidia. My banner son and bar. And to run our swami. 18 stamina medinam. And to Muntier me. Muntier you. Muntier, you had the quotation I was saying, Kyle. Nayan Fanyan Sankasawa. Luke chapter 18, verse 18. No penny be sound said, but for pa. Ediana menyo, na menya dankwa. Na Jesus said, I then our friend me papa. Obianya papa, G obako, only Onyankopon. Obianya papa, G obako, only Onyankopon. Enti Obiano me Yesu Christo, you be say Yesu Christo Sembiano. Or refer man Onyankopon. Said your casa umbetien. Ento a man who say Yankopon. Yanshadi Mark chapter 1, verse number. Mark 1, verse number 21. Mark 1, verse number 21. See ye. Na okodru Capernaum. Na ntam homedan okoahia dem ko kyerɛkyerɛ. Na ne nkyerɛkyerɛ no ye won ahudwiri efiri o kyerɛkyerɛ won sɛde owotumi. Na nyɛsɛ atwerɛfo no. Na ebrɛko no na onipa bi wɔ won ahia dan mu a ɔwɔ ahomfin. Na ɔkyerɛkyerɛ mu sɛ ɛdeɛ na ye ne wo Yesu Nazareth ni wɔyɔ. Oba asawre bɛsɛ yɛn. Minimu nipa ko Onyankopɔn tefo no. Ɛdeɛ ne ye no Yesu Nazareth ni wɔyɛ. Oba asawre bɛsɛ yɛn. Minimu nipa ko Onyankopɔn tefo no. Tie Yesu Kristo ye no hɔ.
If we say no one person or move so young coupon. It will be yan who say young coupon, but if you know ye piano or refer to young coupon. Eja, make any say, send you who say. O young coupon as one for Metier. Mutier ye, Tedious ye. Na yes, Tietan say, Niano, the free muko. Now, feel a man snare. Verse number 34. Tierney. Verse number 34. Na osani pa bebrea o wonyarewa ahodo piyade na otu ahomoni pi na wama ahomoni no kwan se won kase fise na wonnim no wotu ahomoni che osayarewa bebre na wama ahomoni no kwan se won kasa efise na omunnim se wo Nyankopon enti die ntiama Yesu Kristo ka kire ni pa se mo mfe ne papa Onyankopon pe no odi to me ni nyina sa agya na omunnim no fritete na omudi na chi fritete Abraham Jacob Nyankopon no ono na asoma no eto da odi to me ni nyina ma no se mo pese mo tie me dia ana se mo se Nyankopon na mo so no dia wagya to me ni nyina ma ni ti ono na asoma ni ti mo tie me eto ama ene hu Nyankopon eti ye hwa de bi wo ha John chapter 14. John chapter 14. John chapter 14 verse number 7. Muntie ni ye pa. What say? John chapter 14 verse number 7. Semunimia ankamohunu agya no nso. Na semunimia ankamohunu agya no nso na efri ne mohunu. Na mohunu. Na semunimia ankamohunu agya no nso. Na Yesu Kristo ne asuafo no okay mama kan through John chapter 14 verse number 1 coming down na nyete ebe wa mfuntie me pese mutie ade bi wa John chapter 14 verse number 1 mama makuma ntutu munyi Nyankopon ni na me nso munyi mini wase munye dan munyi Nyankopon ni na me nso munyi mini we wane asuafo na ekasa asuafo no o ka kire omo ho eti Israel for ne Nyankopon pe no omunim obia se Nyankopon ba na se yi eti ade bia oye ko Nyankopon ni dinimu tie ni yie eti ha ne Israel for ne kasa ti ase ko katro mo wose mama kuma ntutu munyi Nyankopon ni na me nso munyi mini tena bia pi wo ma agya fie sente sa anka menka baabi me mamo ase kamenka nkire mo se merikosiesie baabi mama mo na se me kona me kosiesie baabi me mamo a me babie ma befam akọ miya me nchen na de me wo no mo nso ma ba ho na faako amerikọ no munim kwan no Thomas ne se Ewurade yenim faako awrekọ na ebeye den na yebetumi ehunu kwan Yesu se ne se men no kwan no no kure eno ne nkwa obi ma agya no nchen this onam me so obi ma agya no nchen this onam me so verse number 7 se munimia anka mohunu agya no nso na efri ne munni no na mohunu no efri ne munni no afa de won ta de hu adi kire suafo no mo be no edi Toma ebusa na sembi Philip me fanse Philip obusa Yesu Kristo sembi omi ahwa de John chapter 14 verse number 8 was na Philip say no say Ewurade kire agya no na no adofo amayen daadai eno adofo amayen Yesu sene se menimu wo ho daadai muhum ya na menimu wo ho daadai enti o ma no mu bel ni de wo daadi kire wo mo ba no mo wo kire ni de wo daadi an kire wo mo to drum an wo de wo ho eja fon bo ni kire no nim de wo ye eja da no para me o pese o mu hunu se eja na mo se musum se mo nim eja na enka mo nim me o catch Israel for say mo Abraham peso be hu me na hu me na ni je Abraham mo wani now you don't understand the Bible e asofo for no monti Bible was no si Yesu Kristo Nyankopon ba e na ma otimidi sanye mo we e sisi wo mo Yesu Nyankopon woni ba de entia Yesu Kristo friend hu Nyankopon ba ne se ofri ni mu ye ka so obi ba ye won kola mebere no ma bonte so mo se obetumi asra kora bi no wo sew e akwa de wo sew ana oba da bi ba ye ko DNA tester ni moja no e kire se oye ne ba
or you're the part of Finimu. Today, you used to friend who are Johnny Bano. Every sa of free and Johnny Moon. On Uncle Pona must sing with him on my Janako. Me Finimu the buyer. To a friend who's a Uncle Pony Bow, no baby, I will ye. Or Finimu the parts. Huh? About what? But Miss Munty. And we'll do 20 minutes when the make sure we secret in your market. No one was ever more bong. On your coupon now, go via son who could take swallow woman and son. No sooner the other baby pension beyond the city was a friend or my friend. On your look at the swallow woman and son. On your coupon, and you didn't you. On your coupon, and your coupon, and your me and you will be a civil. Or identify and who say on where you back pong when you be and phone and be a compello, and a minute will be a small for be a man for catching Israel for say. You young coupon, young coupon, only God. I'm God here for me and can go so no. Young fire as a crown so you need so. O Yanka Exodus chapter 3, verse number 13. Exodus chapter 3, verse number 13 coming down. Exodus chapter 3. You 2 million chirisi. Yanka Bible nekeke. Exodus chapter 3, verse number. Muntia di how ebewa into be some yedin. Muntie. The person who say from now mudi nechino. If you are them on very careful. Exodus chapter 3, verse number 13. Was say, na Mose katre Onyankopon say. Na semidru Israel nchen, Israel for nchen. Na me katre won say, mo agyanom Nyankopon asoma me mo nchen. Na katre me say ni din de senia. Say na mense won. Na Onyankopon katre Mose say, miara ene miara. Na say said ye katre Israel for enu nie. Miara ena asoma me mo nchen. Miara ene miara di ojira wo yo no ka say. Odidin. But you sabe body for how. Listen, verse number 15. No Nyankopon katre Mose say, bio say, said ye katre Israel for nie. Abraham Nyankopon, Isaac Nyankopon. I say, Mojanum Nyankopon, Abraham Nyankopon, Isaac Nyankopon, and Yakob Nyankopon, and a wasoma me monchen. Ye ni din di kusida. Mon frame onyame mu nyame nyina ba kopɛ na me koropon onyame bia ni mechibiu. It was obi obe friend bia on fenesa. Oni din say, o we din say your friend say. It ti bia bia no be ni pe bia na say your person ni pe di friend. Okay, what is that din we ama Moses won kan kire Israel for no. Ye hwe din o de ma Abraham. Genesis chapter 6 verse number 2. Genesis chapter 6 verse number 2. Was it? No Nyankopon ni Mose kasai. No katra no say, many Erade, na me yi me ho me kire Abraham, any Isaac, any Jacob. Say, Onyankopon twire di ampon. Na me din ye wo ne de, mama wan fa ehu me. Me yi me ho me kire hwan. Isaac, Abraham, Jacob. Say Onyankopon twire di ampon, na me a wo twire na won panso. Me yi me ho me kire wo mo say Onyankopon twire di ampon. Na me din ye wo ne de, yo ho asaba ne de. Mama wan fa ehu me. Tell them say tebia bi Onyankopon be komo no. And say you pass your friend. Titi Onyankopon be yi ne ho adi abani panche no. And say you pass your friend. Etu ni Onyankopon be yi ne ho adi asa kire Israel for. Once am see Onyankopon kutefu ahodo makom yensa, flesh, fire and then spirit. Ana mo ka se Onyankopon ye ho. Bible so Onyankopon de nsa ne bo ade nyina. E de nanumu asem. O wonsa. To Nyankopon ni sumien sana ba ko fire, flesh and spirit. Fire no de ya abofo, flesh and spirit o de nipa. Ti no Nyankopon su na ye flesh and spirit etimi tre nipa mu, etimi tre nipa ho, etimi fa nipa mu no. Mu sura de ye. Mu tie ni ye pa. Etiam ko Exodus chapter 24. Exodus chapter 24 verse number 16 coming down. You be sure Nyankopon sumien sana me kan ba ko ha na mo se Bible ntwan to di so usua ni ye na mo ani akwa ne nsem hunu no chi me pese me di natem Nyankopon afatem di ansema no yesua ye ka di Nyankopon aka ye ka nyame adwene na me de ma enye dede tie ni ye Exodus chapter 24 verse number 16. Okay, can 15 in any day was na mo se froko be pono so
na mununkum bekata bepɔ no so na awurade ani monyam betena asi na bepɔ so na mununkum no bekata so nansia na de eto so nson no ofiri mununkum no mu afre Moses na awurade na wɔhwɛ awurade ani monyam no na etise egya erede ade wo bepɔ no atifi ɛwɔ Israelfo n'anim wɔhwɛ awurade ani monyam na etise die egya awurade ani monyam ba ko pie etise die egya tidi mi katra bu se tumi na ba ya na mo frɛ ne Yesu Kristo no onye Yesu Kristo se di osi ba ya ne se di opese esi frɛ no eyo nyankopɔ tumi na but the house be he ni monyam foforo wase ha mo hu awurade ni monyam se di egya ba mo si nyankopɔ ya honhom wo ya honhom de de ntiro sa tumi da ni gya timi trust awurade kuta esu ahodo miensa fire flesh and spirit enti ha ya ho awurade ni monyam ba ko egya fire Israel for no hu awurade ni monyam se gya Bible so much awurade ni monyam na ti se gya da rabe o positive John chapter 1 yanko John chapter 1 verse number 1 John chapter 1 verse number 1 John 1:1 John 1:1 John 1:1 John 1:1 John 1:1 John chapter 1 verse number 1 wasin fitiasem na asem no na asem ni nyankopon no na asem ni nyankopon efitiasem na asem no na asem ni nyankopon na asem ni nyankopon asem na nyankopon no wadare ni hu eja ekire Israel for no abepia Bible say brade di nanumu asem ene ba de nyina ti asem na e ba de no ene ye eja tumi ekire Israel for na ne wasi onyankopon mo hwe obrade ni monyam no na ti se ja ana asem na sa be pie odwon ha New Testament tebe hasi be hu ni monyam foforo ha John chapter 1 verse 14 wasi asem na e bo ade free fitiase na e da na eja wo Israel for na nim no wasa be ya de foforo ha wasi na asem no be ye honam na obetena yemu na yehu na ni monyam se eja ne ba owo no koro asem no e be ye honam na betena yemu na yesa be hu animonyam foforo se eja ne ba owo no koro onse nyankopon animonyam ba akoda na eja ba kwasa beda ne oba asem na yi nyankopon na o eda ne eja wo Israel fo na nim asem na sa beda ne honam e wo yanim ba nipa hu ne se nyankopon ba my God Abraham be didi tumi we atel because yakaso ye Yesu what e Yesu you see Emmanuel ye be wo no according to Matthew chapter 1 verse number 23 she ababa wani be nyinsen na wa baba ni ne no wato ni din Emmanuel asekere ne se onyankopon ene yen e wo ho ase ne se de onyankopon ene ye onyankopon no bo ade efrim fiti ase no ono ada abale ye wo ho Emmanuel sada se tie eti Kristo na ye ka no wasem na wudidi na tam no ye ni nyankopon ba bia e nyame tumi na onyankopon kuta tumi ahodo miensa flesh fire and spirit eti self ahodo miensa we no dia beni panchen eti Moses ni Abraham mo time ni ade no odi jatumi no na ba mo nchen esuafo na time no wodi honam no etumi na ba mo nchen eno mu hu ni se nyankopon ba no ena ye ne tam ye honhom no enti wo ba no no ye no ho te se nyankopon ba wo ye no ho te se ade bi emere wa mani pen hu mi se wo nyankopon enti na obi ade tumi ni ma ne se nyankopon na no wa refer ma ne ko nyankopon direct tu no ka kire ni pa ne se ade na wo frɛ me papa oba ko pɛ na ye papa oni ni nyankopon enti Yesu Kristo ka sa no pese nipa be hunu ti na wo ka Mark chapter 1 verse 21 na o ka tra mo ni so mu ama no mo bi ankasa because on pese obi abete se onyankopon Bible sunu o tutu ahomoni bebe no ama o ankasa fi se no mo ni mo no Ephraim be very careful, you don't know the Bible Christopher masofofo na ma we aba learn the Bible well mamu sense nye dwuma erade nka mo ho bra de kasi ewurama ho de kasi ewurama na Christopher Kristo ni tsele o ye sofo onim sani ma onyina se Yesu Kristo se Yesu Kristo nyankopon ade tina no ofre se eja on pese o mu behunu kai Bible ni ye ti no katre Filipo wasi timi nim nam kosi da ti mu humi ana wacha se nim nam kosi da ti mu humi ana what I try okay John chapter 10 verse number 18 Jesus say me ana be me kra to na me fire obi ntimi nyi me kra o me nsam woni the reason why dia Yesu Kristo wuye a Kristo fo amabon e say obewuji yankwa obewuji ho ankwa
on the heaven and I say also kusi baby amaye or the share yambo utie the power what the share yambo bra etu dia be share boy oni pa bibiri na ewuko etu ka tell say me papa na me wu mesa sorry a di ne di adanse it is order ne ho set example etire nipa ekodi shide ne na yi eso order ne ho set example tire nipa into no aye den so no akodan no wu ya and 3 days time or sorry ya Israel for the castle boy. They show no jana and the man say munkume na or sorry na one day dinner chinny that was a yampa. Say ye dinner na more dead yet be never sorry. It was the new woody example my any daso. Tina Paul Casse na senka ya sam panos one year. Na can you so win for one again. So who saw any what? None you win for one again. Dear Umbinya. And you know, Abraham Wada. Me know more the Bible is so. I'm not making any problem. Tell them so cassette in a miasma with the Manu Tumuno. I rather shamaso. Yeah, the best was.